nau mai ki te punua pā o nei, kei te ariko maua ki te noo i ko nei ni. Ai, me tīmata pia me te i wakutu i te pātai, ko wai nei tangata. Ai, koe maua. Ai, nā reira, he uri tēnei no te maunga tito ia, ko Taranaki iwi, ko Te Atiawa, nā iwi no Taranaki Oanui ki te upuko o te ika ano oki au. Nā reira, kei te ariko au ki te noo i te wanganui ātara mo tēnei punua pāo me ki. Ko Hana Buchanan tēnei ko au te kai waka auri aumitanga i te tīma o te Mātāuru. Ki te Mātāwai. Kia ora tātou, I'm Hana Buchanan and I'm the investment manager in te Mātāuru, te Mātāwai, and this is my colleague. Kia ora. E rere ana ngā mihi, ki ngā hunga i whakarongo mai nei. Ko nei tēnei, he uri tēnei o te tairāwhiti ko marotiri te maunga, ko maunga hauini te awa, ko te whānau arua taupare te hapū, ko poraurangi te ariki. Ko nei tēnei e mihi ana ki te maria, o te rapia te maria. Ko te wawata. Ko te wawata te maria. He tāringa wakarongo. Te rapia e mihi ana ki te tokoiti. Kei konei au wakarongo. Ko takuturanga ki te Mātāwai, ko te kaiarataki haumitanga ki te tīma te Mātāuru. So, kia ora everyone, my name's Nate. I am the team lead for investments at te Mātāwai. And I'm from the East Coast, so Ngāti Porou, tēnā koutou. Ai, and Nate, it's a chance for us to explain a little bit about the mahi of te Mātāuru ni. Yeah. Well, ka tīmata koe pia. He aha te āotanga o te mai nei. Yeah, so I guess he whakamārama noa tēnei ki ngā hunga i whakarongana. Te Mātāuru, so you may have heard us use Te Mātāuru as part of our intro. So Te Mātāuru is the name of our investments team at Te Mātāwai. So we have Hana, who is our investments manager, me, the team lead, and we have several investment facilitators within our team that help to manage all of our investments, as well as the relationships that we have with all of our applicants, potential applicants, as well as our key stakeholders, Meki, who are interested in our investments program. And so that's a kind of, I guess, an overview of the team that's behind it. But part of our mahi at Te Mātāwai a big part of our mahi is our investments program. So we can kind of dive into the details of that. But before we do, I guess, Hana, obviously, I think you've been the manager for our team for a short period of time. So you're new to the team. And so keen to hear, I guess, what is the big picture of the investments? What is the big dream for our investments team? Tēnā koe nei. Kia au nei ko te mea tuatai, ko te ingoa o te tari nei, ko te Mātāwai. Kei reira te puna o te wai. Ko te Mātāuru tira e auina ana, e timata te riri o te wai. Ki tēnā o ngā tangata, ngā whānau, ngā āpori. Nā reira ko te wawata nui, nā te mai pai a te tīma, ka rere noa, ka ora pa te wai, hei a, he wanaki, e wāngai, i ngā tangata hiakai mo tō tātou reo. So thinking about the name of Te Mātāwai, the puna of water up in the mountains, and our role as Te Mātāuru, the gentle flow of that tide of water. Thinking about the role of water and our desires that the water will flow and reach any corner of the motu where there's someone thirsty, hungry for our language. And so maybe it's a bit metaphoric, but I think as the manager, if we're able to facilitate, ngā kaihua wairi, facilitators, we want to be kai tautoko. Ki te hunga hia kai ana o tō tātou reo for those of us who are hungry and thirsty to reclaim our language. Ko te wakaroora reo, te taki, language revitalisation of te reo Māori is the purpose of our work. And I guess, we talk about it in the team, we feel so privileged to be able to play our small role based in the tari. And we're part of Te Mātauru, Te Mātāwai has actually got a big network of water keepers and water givers. That's right.
before we dive into some of the details, maybe, ko te Mātāuru, ki te taha o te haimitanga, he tima iti, aho iti. Engari ka āwhina mātau o te Mātāuru ka tautoko I te hiahi o ngā pai motuhake. Kuia. The boards, the regionally based boards. En kei reira hoki te wawata o ngā tangata ngā hapori ngā whānau o ngā takiwā. We've got 7 kahui iwi. Yep. Nate, you can tell us who they are. Yeah. And then we have one kaupapa, but we'll come the kahui iwi, so who are they? Yeah, so we have, as we mentioned, we've got a team inside of the office that we aren't te Mātāwai ourselves solely, the tari. In fact, we've actually got, like you said, 7 kahui iwi who are represented by what we call a pai motuhake, which are anywhere from... Mana motuhake. Yeah, mana motuhake, koera. So anywhere from 6 to 9 members of that kahui iwi who have been elected by the iwi to represent them and their efforts to revitalise tō rātou ake reo Māori. And so those 7 kahui iwi are te tai tokerau. We also have Mātātua, Tainui, Te Arawa, te tai hauauru, te tai rāwhiti, and te waipounamu. And those are our 7 kahui iwi. And we also have an 8th kahui, which is based on 4 sectors. Our urban Māori, education, media, as well as our communities. And so that's our 8th kahui, known as Te Reo Tukutuku. And each of those kahui have a panel of 6 to 8 members who make recommendations to our board, of which there are 13 members, 1 member from each of those kahui iwi, as well as 4 from that Te Reo Tukutuku panel I mentioned, which makes up 11, and then there are 2 more who are elected by the Minister of Māori Development, and so that makes up our 13 board members. So quite a big structure, but I think what's great about it is it enhances mana motuhake. Yeah, ko te paenga hoki ki enei nei taringa te tauriti o ngā tangata kai te tari, he tangata ka tai mai ki te tari ki te wanganui a Taranei, he tangata I ia o ngā kāui, me rā tangata o te reo tukutuku. Ka tiro atu ki ngā hunga no o tauni, te kaupapa mātauranga, pāpāho, me te hapori anō hoki. He mea anō, ka tahi anō ka tīmata, ka tino tīmata te rere atu I nei tangata ngā pōreo, ka uringi reo me ngā kai awhina, he tangata ka noho ki ngā takiwāni. Tika. I wakamoe o mai hea te tino take o I nei tūranga hō, he momo awhina anō mo ngā kaitono pia. Tika. So, mo te kai uringi reo, he tūranga tērā, he kai hāpaitia, o he kai uringi me ki. Te waka. O te waka. And their role is to be those hands and feet in the community that represent our pai motuhake. And the dreams and the desires and the interests of the kahui. And so, we have those roles throughout the motu. Kei te kiki haere tonu ni. Ai, tika. Tēnā pia he kai wakarongo oi. I ana ki te awhina, ki te whai tūranga nei. Me ki te koe te pāpaho atu mō ngā tūranga. Mō ngā tūranga I wātia tonu ana. They are there to assist in the regions. Obviously, we've got a tari we can help from where we are, and as much as we can get out into the communities, but that's the purpose of these kai uringi reo and pūreo positions, is that there's someone who's already within those communities to assist the region and Tiwi Māori. Ai, raui. Ko te pai hoki ki au nei o tēnei o ngā kōrero, ko te kaupapa, te wakaroora reo. I ko tā te Mātāuru, te āwina te tautoko ki te taha o te haumitanga, te hoatu, te pūtia tautoko, I te rā momo engari, he aronga nui, te aronga tahi o te tari nei, te wakaroora reo. Nā reira, ki mai te oku anaunga, Hana, he aha, me pihi au te whai te pūtia mai te Mātāwai. Ka mo'i o koe I te wakauto, he aha te hatape, he aha te ngā wā pai te tau, mo ia o ngā wāhanga o te mai. Nā pātai pai tērā. And kare he kore, kei ngā hunga I whakaronga ana tēnei pātai. How do I get funding from te Mātāwai or investment in my kaupapa if I want to do something with my whānau or hapū to
start the steps of revitalising our own language? How does that happen, Nate? Yeah, ka pai. So, ia te tau, he āheinga mō tātou ngā hunga Māori, ki te whai pūtea tautoko, kia whakatū ai tētahi kaupapa whakarau o reo. Ia te tuatahi o tihima, ka tūwhera ai te wāhanga rehitatanga, nā reira ia te tuatahi o tihima, tēnā rehita mai. Every 1st of December, there's an opportunity for us to register with Te Mātāwai. And it's important that we register with us first, because that is what gives you access to our applications as well as our investment rounds. So, ia te tuatahi o tihima, tēnā, rehita mai. Ia te tuatahi o hanuere, ka tūwhera ngā rauna katoa. Ngā kahui katoa, ka tūwhera ai ngā rauna haumitanga. Every 1st of January, once you are registered with us, our investments round will open for every kahui. All 8 of them will open on the 1st of January. It's at that point where you're able to submit your applications and explain to us the tari, to us the paimotuhake, exactly what you want to do. Oh man, I've got a dream to run this kaupapa for my whānau, to revitalise our reo, or for our iwi, for our hapū, our hapuri meki. And so it's from the 1st of January, tainoa ki te ruatakau māwaru o pepuere. So from the 1st of January to the 28th of February, you have that opportunity to write down that application and submit that to us. And there's guidance, in the Te Mātāuru, there's information about how you can register and what you need to do, or you can give a call to one of the kaihua wairi. I've noticed that there's a lot of good assistance available. Me pihia. I rā pepa tututuki. Yeah, tika. And in those application forms, and we've heard everyone's feedback. We have received a bit of feedback over the years about what we can do to make things easier. So we've heard you. E te iwi, I rangona. And so, kai te āta waka tika haere, kia ngā ware ake, te haere mō ngā kaitono, ngā tangatani. Yeah, so we have changed and will continue to change to make it easier for our people to both register as well as to seek investment for their kaupapa that revitalises te reo Māori. And so that closes on the 28th of February. And then there are periods of time where every application must undertake an assessment and a moderation. So this is where those groups of people that I mentioned earlier come into play. So the tari, our investments facilitators, will first conduct what is known as an internal assessment, making sure that everything that you have supplied within your tono is what we need. That it aligns with the investment priorities of every kahui, because each kahui has different priorities. He mahere haumitanga tika, he mahere haumitanga kei ia o ngā kahui, and nā ngā paimutuhake tērā mea i hanga i tuhi. And so, every investment plan is different. So, we'll come to some tips about investments later, but this is just the good tips, Nate. Yeah, some good tips, but this is the process. And so that assessment and moderation stage roughly takes 2 months. Nā te nui o ngā mahi me āta aro ki ia o ngā mea kia pai ai mo te katoni. Tika. Aha ko kai te hōhā haere e te tangata tatari ai, he waua, koira te taki, he nui ngā mea me āta arotaki i te wāriti. Ai, tika. Yeah, so we know sometimes it's frustrating waiting, but because we are reviewing all of the kahui, there's quite a lot of work at the same time. We want to make sure we're fair to people, so that everyone's getting the same attention and support that's needed. Tika tau. Yeah, that's right. And then, so following those assessments and those moderations, our paimotuhake will sit together for what is a moderation hui, and make a recommendation to our board, our puari matua, around which kaupapa that paimotuhake would like to invest in, how much they would like to invest in, any kind of here or any kind of conditions that they'd like to make on some of those offers. Some of those conditions could be anything like an endorsement letter from a mātanga reo who you've identified as part of your kaupapa, or potentially maybe rescoping the budget a little bit. And then once those recommendations have been made, our board will make the final and approve all recommendations, or there may be a few that change, but ultimately the board will make that final decision. And then once that's happened,
The tari will then take all of those decisions and prepare what notifications, so letters of offer, as well as the tough job. And this is a tough job, is that we do have to let some of our people know that unfortunately they were unsuccessful. This time. Yeah, this time. Yeah. And that's always heartbreaking. And, you know, one of the reasons why I wanted to be part of Te Mātāwai is because you can see yourself and you can see your whānau in a lot of these tono. You know, ke te whakapakari tonu au I taku ake reo. Yeah. And so I can see me, I can see my whānau in these tono. And so can our team. And so we understand the heartbreak that it is when you're unsuccessful. And the joy when you are successful. Yeah, as well as the joy. Oh, gosh, yeah. Ngā piki me ngā hiki o tēnei hikoi I te wakaroura reo. Kuia, Kai reira ngā o tanga katoa I te iwa. Yeah, kuia. And so with that, once all those letters are sent out, it comes down to then designing our investment agreements, which is where we're speaking with all of our applicants who are successful and letting them know that, hey, congratulations. So your application tells us that you're wanting to run a kaupapa like this. And so now let's design an investment agreement that best reflects how you can deliver that and how we can also, I guess... haumara ai te haere mō ngā taha e rua. I'm thinking so that the tari we can fulfill our job of giving effect to the Paimotuhaki's desire to invest this money in this kaupapa for these outcomes. And so that the kaitono know what's expected and what's needed to fulfill the agreement. Hey? So kia haumaru te haere. Kia pai ngā putanga. Kuia. Kia nui te ua. Mo te reo. Yeah, he raui. Yeah, and then once those investment agreements are designed, every kaupapa can begin ia te tuatahi o hurai. Ia te tuatahi o hurai, ka timata I tō kaupapa. And so those are 3 easy dates to remember. Te tuatahi o tihema, te tuatahi o hanuere, me te tuatahi o hurai. Ia atu te rā, ma ia te mai. Kōrero I tō tātou reo. Ka pai, kuia. And, you know, ka tai anō, a te tahi rau nā haumitanga, ka hamutu, o kakati. And o ko tērā tō mea tuatahi, nā reira e hana, he aha o kitenga I te rauna kua pahurike. Yeah, ko te mea nui pea ki au, noku te ui ki te tai atu ki e te i o ngā hui pai motuhaki, I reira wānanga ai ngā pai, ngā mimo ngā pai, mō ngā wakatau aumitanga, rānei ka kaha kitea I au ai te motuhaki o I o ngā pai, ngā ka ui a iwi me te reo tukutuku anō oki, me te wakapau kaha o ia o ngā mema, kai reira te ngākau nui ki te āpai I te tangata katoa, kai reira anō te taumaa o te tokuiti o te pūtia I te iwa, engari ka kite au I te motuhaki o ia o ngā kāui, me te rere pai o ngā tono kia āta aro ki ngā haumi, te maeri haumi o tērā o ngā kāui. Kua kōrero pea ki tangata, kua tonoa I mua. I kite au I tērā, I kite hoki I te pukumahi o te tima. He nui te mai, engari he tangata nā kaunui ki te hapa I te kaupapa. Nā kaunui ki te kaupapa. Ia, ka tautoko I tau I ki mai, kai ia o ngā tono ka tai e tātou o te tima, te kite o, ko au tērā, ko taku I rāmutu tērā, ko tōku tungane tuaini tērā. Nā reira, he kaupapa Māori, he kaupapa wakaroura Māori. Hei, koira aku kitenga pea hei tangata Māori, nā kau nui ki te wakaroura reo. Tōku o kāro mai te taha o te kai wakahaere, ka kite I ngā mea ka taia tonu te wakatika, te wakapai, kia ngāware aki, te haere mō ngā kaitono, mō ngā whānau hapori iwi, hei te rārauna. Kia pai aki, te mahi ia te tau, he taumata anō, ka eke ki te tihi taumata, ka kite he taumata anō. Ko te pai tawhiti kia tata. Kia ora. Koira, engari, ki a koe, nei, I te timatanga o tēnei paku o kau ti kōrero I pātai mai ki au, he aha oku wawata mo te taha haumitanga. You asked me at the beginning of this kōrero what were my aspirations or wishes for our investment mahi. Nā reira, ka waka oki tērā pātai ki a koe. What, you've been in the space longer than me, but what are your
aspirations, putting aside the specific steps, the aspects of the process. He hao wawata mo te mai nei? My aspirations, my dreams for our investment space, it really is simply accessibility. I think making resources like this for a kaupapa, like revitalising reo, accessible. I think, as well as that, I've shared this before in a few of our team hui, but making our processes significantly more relational than transactional. I know that there are some whakaro out there about our process that it's very transactional, but my dream is access and relationship. We're in this for the long haul. Te Mātāwai, we have a goal all the way to 2040, to see 1 million speakers across Aotearoa, as well as 25% of our tamariki being able to speak te reo Māori in 2040. The big thing is about that, why my dream is that we're able to build strong relationships, is because the tamariki that our goal is speaking about, they're not going to be born until 2033. And so the whānau that we're engaging with now, it's significantly important that we prioritise relationship. So that's it for me, I think, in terms of the investment space. That karawi. Huai wa hoki te mea he wahi Māori a te Mātāwai, engari ahu mai te pūtea tautoko mai te tāhua pūtea o te kawana. Nā reira, kai reira, te mai tauriti, kai reira ngā here, e katika, he here, mo te wakapau pūtea, mai te tāhua pūtea nui o te kawana. Engari, kai reira, huau e te hiwa, engari koirani, te mai kia pai ai te hatapi, a tari nei, kia pōwai ai ngā kaupapa. He pātai, tēnā pia e te i o ngā tangata, kai wakarongo, kauri te tino mo i o ngā momo kaupapa, kua tautokona. When I started, I wasn't quite sure exactly the sort of nature of the kaupapa that we supported. I've now learnt there's sort of a few different varieties that tend to come around, although some are very unique. Maybe, Nate, you can explain about the type of kaupapa that we've tended to see come through? Yeah, sure. So a lot of the kaupapa that Te Mātāwai and our Paimutuhake have supported kura reo. So we've supported several kura reo across the motu, as well as ngā wānanga reo. So some whānau or some iwi, some hapū run wānanga for across a year period. They might run 4 to 6 wānanga across that period of time. We've also supported language classes, resource development. Reo Māori resources. Yeah, Reo Māori resources. So from books to online portals that support te reo Māori and the use of te reo Māori, as well as some kaupapa that focus more on, the vehicle that carries te reo. So one example of that is Toi Māori, which is, our Māori arts carrying the reo. And that one's, I know from just reviewing it and seeing that kaupapa really flourish, the many fruits that come from a kaupapa, that people can come together and unite on something that they really love and are passionate about, that also acts as a vehicle for te reo Māori to kind of be in use. I'm thinking about our colleagues in Te Mātātupu, ngā tangata rangahau, our research colleagues, and I know the other thing that we support that is super important is the language planning side of things. So whānau actually making a language revitalisation plan, or a hapū, or a community group making a plan, because we've got to be deliberate about it as well. I noticed there's quite a few language planning tono, or there might be a series of wānanga with language planning as part of that. There's a kaupapa that we've invested in, and it's really remarkable how they've produced over 100 language plans for different whānau. And basically what those language plans are saying is that we're going to commit to a reo journey, and this is what we're going to do across this period of time, and how we're going to grow, how we're going to develop, and which strategies they're going to put in place to kind of kia ua ki te kaupapa. Whai te tihi wā rumaki reo, immersion domains, and reo tuku iho intergenerational. That's right. Reo movements, kōkiritanga reo. And I think, and all of these investments are
all these kaupapa rather, all these projects, all these initiatives that our whānau are running, that our iwi are running, they are bearing a lot of fruit. And I've seen one story of a mother who's then not only been able to revitalise her own reo, but her children's reo. And as a result of this new skill of being able to speak te reo Māori, she actually secured herself a role and a job, which has added an income stream into her whānau. And that was massive, all because of just, her desire and dream to revitalise her reo. Yeah. It's massive. That's awesome. And then I'm thinking about that, te oranga o te whānau. Yeah. Te tihi putanga anō, kei reira te tauira. That's an awesome example of the well-being benefits that can come, and te tuakiritanga anō, identity benefits. That's why it's exciting, working in this space. Super exciting. So we're one part of the process, but the reason, and I've noticed amongst the team, our job satisfaction kind of comes from interacting with our people and providing that tautoko, but then when you actually see the fruits that come of the water gently flowing. Yeah, that's right. I think, at the application stage you see the dream, and then when they're finished you see it all come to fruition, and that's so exciting. And very rewarding. Yeah. Nā reira, I tō karo anau, he aha o top tips, right? Mō te tihi kaitono, he tangata, kei te karo, tēnā pia ka tono atu au ki te Mātāwai, engari me pihia te whai te ara ngāwari rawa. What's going to be the easy way? Dr. Nate, you have the floor. Alright, e te iwi, ata whakarongo mai. First up, I would say start to dream now. Although you can't register until the 1st of December, if you haven't registered with us before, start dreaming now of a kaupapa you want to run, of the people that you want to engage, your audience. Start thinking about those things now. Start to make a plan. Start to get those if it's, for example, a kura reo or a wānanga reo, start to shoulder tap those kaiako now and say, hey, look, I'm considering putting in a tono next year. Get your peeps together. Get an endorsement letter from those kaiako saying, yep, no, if this goes ahead, I'll definitely love to be a part of this kaupapa. Start dreaming, start thinking, start planning ahead. I think secondly, it would be to get as familiar as you can with the investment plans, ngā mahere haumitanga o ia o ngā kahui. Get as familiar as you can with each of the investment plans of your kahui. So that might be a kahui a iwi or te reo tukutuku, depending on your kaupapa. That's right, depending on your kaupapa, depending on where you're from as well. So if you're from te Tairāwhiti, maybe take a look at the Tairāwhiti investment priorities. Because I'm thinking, they come from the community, they reflected in the community, and then the community are putting them into effect. So there's sort of a lot of little cycles within cycles. Yeah, that's right. Anyway, start dreaming. Look at the investment plans. Start dreaming. Familiarise yourself with the investment plan. My third tip would be this. Put a lot of thought into your budget. Be realistic. Be honest. We often can spend a significant amount of time looking over those numbers, rather, not overlooking, but looking over those numbers. The opposite of overlooking, looking into. Looking into, that's right. So be very mindful and consider your budget carefully. A lot of our kaitono can be tripped up over these numbers. Put in as much detail as you can. An unclear budget often does not return a favourable result. And so be as clear as you can. So ask for help early too, because sometimes I notice we don't have a lot of time in the turnarounds sometimes to provide the type of help we would want. That's right. Nā reira, e te iwi pātai mai. Yeah, pātai mai, tuku e mera mai. And then... So we've got dreaming, we've got the investment plans of the kahui, we've got look at your budget and make it awesome and detailed, whānau. Ka tika mimihi atu kia koutou ngā kaitono i tuku tono mai i ngā rauna humitanga kua paurike. Ngā tangata, ngā hunga e manoa nui ki te kaupapa whakarau ora reo. Kia ukaipo anō, nā reira tēnā koutou. E rere ana ngā mihi kia koutou. Yeah. Kia ora. Yeah, that's right. Just exactly. We're acknowledging everyone who's applied in the past and is already on the pathway, and encourage those who want to be on the pathway of whakaro ora reo to join us. Join us. Stay with us. Yeah. If you get that decline letter, don't run away. Come back. Ask us for how you can improve next time. We're here for you. We need you. We need everyone. Ka pai o, kia ora.
Koira ni. Koira. Yeah, komatu. Komatu.